Good morning guys, welcome back to my channel. This is Aditi, and if you are seeing me for the first time, then yes, I don't show my beard face that much. So yeah, if you're seeing me for the first time, then I make videos on skincare, makeup and my lifestyle. So yeah, today's video is going to be a very interesting video guys. कल रात को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था दैट विल इट बी गुड इफ़ आई डू चैलेंज लाइक दिस, जहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम फैमिली मुझे मेरा दिन कंट्रोल करे कि मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या पहनती हूँ. तो दे सेड यस. सो या ओके, सो आई एम गोना डू दैट एंड दिस इज़ माई नो मेकअप फेस. मैं जस्ट उठी हूँ, 10 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा इंट्रो तो फिल्म करना पड़ेगा. सॉरी, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, वो कर देना, ज़रूरी है. एंड इफ़ यू हैवेंट लाइक माई अदर वीडियोज़, वो भी कर देना, देख भी लेना अगर पसंद आए तो. एंड आज हम क्या करने वाले हैं. हाँ, सो फर्स्ट मैंने अभी पोस्ट डाला था कि अपने इंस्टा पे फर्स्ट पोस्ट ऑफ द डे दैट आई वॉन्ट टू ड्रिंक माई मॉर्निंग बेवरेज. तो मैंने उसमें मॉर्निंग बेवरेज लिखा और 2 ऑप्शंस डाले, विच इज़ चाय एंड कॉफ़ी. मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट कर दिया. सो आई एम जस्ट वेटिंग. अभी 2-3 मिनट हुए होंगे. आई एम जस्ट वेटिंग कि 10 से 15 मिनट बाद मैं उसको खोलूँ और मैं देखूँ कि मेरी इंस्टाग्राम फैमिली ने क्या चूज़ करा है. तो जो भी उन्होंने चूज़ करा होगा उस हिसाब से आई एम गोना ड्रिंक माई मॉर्निंग बेवरेज. यस, सो दिस वॉज द इंट्रो and the title of my challenge. So hang on tight, it is going to be a very long day, as Aditi Deb's life is not easy and simple to bilkul nahi hai. Okay guys, so I'm gonna see you with the answer of my morning beverage. Till then, hang on tight and watch the video. Hey all, welcome back to the video. I asked you to hang on tight. I hope you hanged on tight. So yeah, I'm back with the results of my first control of the day. क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ? शायद. Okay, it was my first control of the day and मैंने post किया था that morning beverage मुझे क्या लेना चाहिए, चाय या coffee. I'm gonna put a screenshot here. मैं दिखा भी देती हूँ. So this was चाय और coffee. 59% लोगों ने बोला कॉफ़ी एंड 41% ने बोला चाय. तो जिन्होंने भी कॉफ़ी बोला, आई लव यू गाइज, थैंक यू. आई लव कॉफ़ी. मैं चाय भी पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉफ़ी. आई ऑल्सो ड्रिंक चाय, बट येस, आई अप्रिसिएट यू गाइज. सो उसी के लिए आई हैव माई कॉफ़ी. इसमें मेरी मम्मी ने बहुत सारा कॉफ़ी डाला है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद है कॉफ़ी. I'm gonna enjoy मैं दिखा भी देती हूँ यार. So this is the coffee. I'm gonna enjoy my coffee now and I'm gonna see you guys with another selection which I'm going to be giving my Instagram family that मुझे breakfast में क्या खाना चाहिए. So stay tuned. पी लेते हैं. Instagram family wanted me to eat aloo ke parathe in my breakfast. So here I am making them. Yes guys, मेरी मॉम ने मुझे साफ बोल दिया है दैट वो मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली है पराठे बनाने में, बिकॉज शी इज़ नॉट अ प्रो इन मेकिंग पराठाज एज वी आर बंगाली एंड शी इज़ लाइक मोर ऑफ अ curry kind of a person. So yeah, she don't like parathas or making them. तो ये मुझे बनाना पड़ रहा है. I hope I am doing justice to the parathas. And like कुछ तो बोल बटोल भी बन रहे हैं. I'm not a pro as well, but yes, anything for my YouTube and my Instagram family. So stay tuned for seeing me eating them. Okay, bye. So yes, I am all set to eat my breakfast. It's around 12 PM right now. I know 12 बजे breakfast करना is not good, but क्या कर सकते हैं, जब आपको खुद बनाना हो तो टाइम लगता है. So I made these yummy parathas. Let me show you. So I made this yummy parathas with, this is dhania ki chutney, and I'm gonna eat this with this achar from Organic Nation carrot pickle, no artificial color of
or preservatives. Okay, so I'm gonna have this with this achar, which looks delicious. It's a carrot achar. I love carrots, by the way, if you guys don't know. तो मैं इसमें चम्मच डाल के कैरेट निकालती हूँ. Oops. Please don't fall. That's it. One more. थोड़ा ज़्यादा आ गया. I think that should be fine. We're done. And now I'm gonna eat. What is up, guys? So it's currently 2 p.m. and I just got done with the shower. So मैंने अपने इंस्टा पे 2 ऑप्शंस दिए थे अपनी फैम को दैट गाइज व्हाट यू वांट मी टू वेयर. आज दशहरा है एंड मैंने उनको 2 ऑप्शंस दिए थे आउटफिट के. एक ब्लैक आउटफिट था, एक रेड आउटफिट था. हियर यू कैन सी द स्क्रीनशॉट. They decided they picked black outfit for me, so here I am wearing the black outfit. And I also asked them, do you want to see a makeup tutorial, like a short Instagram video kind of a thing? And they said yes, they want to see a makeup tutorial. That's how the majority of the votes were. So yes, I'll be filming now a short makeup tutorial. And also I am not into makeup these days a lot because I am having a lot of acne on my face. And acne is not something I have never dealt with. I have been a major part of these sort of problems, but yes, by the time I'm getting medicated, I'm getting rid of them. So yeah, it will take some time. Till then, I hope you guys are enjoying the vlogs I'm making, as they are very fun to make. So yeah, let's keep watching the video for the makeup look which I create, and also the whole outfit OOTD I will show you in a while. Stay tuned. So this is the look I created for the Shera. It's like a smoky cut crease eyes with nude lips. And here is the OOTD. This is a kurta from Amazon which I got for 250 rupees, and a sharara from Lajpat Nagar, and a dupatta which is hand stitched. Overall, the whole outfit costed me around 1,000 bucks. That's all. Alright, so as you have seen the clip, this was my OOTD, as my Instagram family wanted me to dress up like this and go nowhere because Dashera kahan ban raha hai? Kahin nahi. So guys, I have made a mess of my room. I can show you, yeah. Is here and there, and that pile you can see, that is the mess I created with my life, and I'm not sorry. I have to clean that up. I do it, but in some time. Now I have to get rid of these and switch on to a different mode because मैंने बहुत सारी रील्स बना ली, फोटोज़ खींच ली. अब तो हो गया ना, हो गया. अब हम चलेंगे और अनरेडी होंगे मुझे. If you haven't watched Mirzapur 2, guys, go and watch. It's online on Prime Videos, Amazon Prime. I have been obsessed with it, so मुझे, if you know what I mean. So yeah, I'll catch you with another update of my Instagram controls my day. Now I am thinking to go out to have a golgappa session or to eat chaat. I am craving for chaat, so I'm just gonna put a quick status after I get ready that I should go for golgappe or tikki. So yeah, let's wait and see my Instagram family kya bolti hai. Till then, stay tuned. Hey guys, so I put up this post of aloo tikki and chaat as I just told you. So I got the pani puris because my Instagram family wanted me to have pani puri. I'll just put the screenshot here for you guys to know that yes, pani puri for the win. Hi guys, quick update. It is going to be 12 in next 10 minutes. मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ. As you can see, मेरा face भी जवाब देने वाला है. Yes, I know guys, I have makeup on that I'll be removing soon. Don't worry about it.
I will not sleep in my makeup because मैंने अभी तक अपना dinner भी नहीं किया है. So yeah, I am waiting for my brother and my Kirti because she's coming back from Kanpur and they're on their way. My brother has left to pick her up from her sister's house. So yeah, I am waiting for them to have my dinner. So for my dinner, as this challenge, you know, is going on, for my dinner I posted on my Instagram that what should I'm sorry, mom का phone आ गया था. So yeah, I was saying that मैंने अपने Insta post पे डाला था that stories पे डाला था that guys, what do you want me to eat for dinner? And मैं सुबह से मैंने बहुत मेहनत करी है, पराठे बनाए, तैयार हुई, रील्स बनाई, मेकअप करा, मैं बाहर गई गोलगप्पे लेने and पानी पूरी. It is going good so far, but now I'm very tired. So I want to finish this and have my dinner and sleep, you guys. I'm very tired, yes. I don't know मैं बात भी कैसे कर रही हूँ. हाँ, so coming back to the point, मैंने status डाला मैंने story डाली that what should I eat for dinner. मैंने उसमें 2 options दिए थे, as you can see here. One is घर का खाना, second one is order food from Zomato. And 75% of you guys said, like my Instagram family said, घर का खाना. And I'm so relieved because मेरी mom ने बहुत tasty खाना बनाया है. I'm yawning. मुझे नींद आ रही है. I'm so sorry. This is so embarrassing. I have one of my friend, a very close friend, who does this, who yawns every time I speak to him. Not just I speak to him, he's generally yawning always. I can feel your pain right now. If you're seeing this video, I can feel your pain. Yeah, I am very tired. So yeah, I'll be having my dinner, which is my घर का खाना. मम्मी ने बहुत कुछ बनाया, don't know क्या बनाया. ऐसा वेज है because आज last day है दशहरा का. We're not eating non-veg अभी, but yes, कल से we'll be back on track with non-veg. So yeah, I'll be showing what I eat in next 10-15 minutes as soon as they come, and that's all about it. I will catch you in the last segment of the video. Take care. Hello. Welcome back. My Instagram controls my day. She has a major part in this. She gives me ideas कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या लोग बोलेंगे. Correct. कैसी रही आपकी ट्रिप? तुम्हारा कैसा गया दिन? मेरा आज दिन में ना अभी मैं व्लॉग करते करते सो गई थी. मैं उबासियाँ ले रही हूँ, मैं तो थक गई हूँ ना सुबह से, और 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही है ना. कीर्ति क्या क्या लाया अपने घर से आप? अभी गुलाब जामुन है, ये बहुत सारे जो मैं अभी पहनना शुरू कर चुकी हूँ. दिस इज माई फर्स्ट गुलाब जामुन जो मैं अभी खाने वाली हूँ. इट्स वेरी सॉफ्ट. एंड और मिठाई मेरी चांदी है, किसी की हो ना हो, मेरा पापा की, तो मिठाई खाने वाले लोग हैं. A lot of struggle is going on. Real struggle. Real struggle is this, guys. इसमें मिठाई है, ये घर की बनी हुई है. अच्छा. और ये है मकाई का आटा. अब हम करेंगे इस गुलाब जामुन का टेस्ट. तुम करो, हम तो बहुत खा चुके भाई. मैं तो टेस्ट पूछूं मत. कब से चल रहा है? कैसा है? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया. खाओ. बहुत मीठा है. इसको फ्रिज में लगा देती हूँ ना. बट बहुत टेस्टी भी है. वेरी नाइस. मैं डिनर से पहले मीठा खा रही हूँ. बहुत गुड. माई घर का खाना. हमारी मम्मी ने बनाया है चावल, सैलेड, दाल, पापड़. ये कौन सी सब्जी है? आलू गोभी एंड लौकी. नाइस, वेरी नाइस. So I'm gonna dig in and enjoy my food.
welcome back to the vlog. I just finished my dinner. It was so tasty. Ghar ka khana is everything. I know most of you guys like to order from Zomato. I personally do whenever I'm in office. घर पे तो मैं कभी नहीं मंगाती because my mom makes very tasty food. So yeah, that's it for the video, guys. I hope you enjoyed the video because it's 1 p.m. 1:10 हो रहे हैं technically, and I'm in my PJs, as you can see. And मैंने अपना makeup remove कर लिया है, as you can see. A lot of acne and pimples. That's life. We will thrive through it. So thank you so much, guys. If you enjoyed the video, I loved the video. The concept was great. The challenge was amazing. I love doing this challenge. I'm looking forward to do many more challenges. If you want me to do any challenge, let me know in the comment section. I'll be happy to look into it and do that for you. Also, please don't forget to like this video, subscribe to my channel if you haven't already, or share it with your friends and family. That will mean the world to me. So thank you so much, and I will see you in the next video now. Good night. Bye.